So is my screen visible? Yes, akka. So ఒక హెచ్టీలో జస్ట్ ఒక్క కాన్సెప్ట్ మిగిలిపోయింది, అదొక్కటి చెప్పేసి మనం పీడీసీకి వెళ్దాం. వాట్ ఈస్ ఇట్ అంటే when radiation is taking place between two surfaces, just take a surface 1 and surface 2. ఇవి జస్ట్ సర్ఫేసెస్. నేను ఇలా గీస్తున్నాను కానీ ఇట్ డజంట్ మీన్ ఓన్లీ ఫర్ ఫ్లాట్ సర్ఫేసెస్, ఎనీ సర్ఫేస్. when radiation is taking place between any two surfaces, see, ఈ బాడీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 100% రేడియేషన్ ఎమిట్ చేస్తుందా? ఓన్లీ బ్లాక్ బాడీ అయితే 100% చేస్తుంది తప్ప వేరే బాడీస్ వాటి వాటి ఎమిసివిటీని బట్టి రేడియేషన్ ఎమిట్ చేస్తాయి. కరెక్టా? ఈవెన్ సిమిలర్లీ ది సెకండ్ బాడీ ఆల్సో. సిమిలర్గా దాని ఎమిసివిటీ 100% లేనప్పుడు దాని అబ్జార్ప్టివిటీ కూడా 100% ఉండదు. కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బిహేవియర్ ఆఫ్ not able to take the 100% heat that is given to the surface, each of this surface will have a resistance for itself. అంటే ఆపోజిట్ ఆఫ్ అంటే తీసుకోవట్లేదు అంటే ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ టు హీట్ ట్రాన్స్ఫరే కదా. ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ బాడీ ఇచ్చిన రేడియేషన్ని 100% ఇది అబ్జార్బ్ చేసుకోలేదు. డిస్టర్బెన్స్, 1 సెకండ్. నేను మళ్ళీ నాకు డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి, ఒకసారి మళ్ళీ జాయిన్ అవుతాను. అక్క మ్యూట్ లో ఉన్నావు అక్క. సారీ. కాబట్టి ప్రతి బాడీకి దాని అబ్జార్ప్టివిటీ 100% లేదు కాబట్టి దే విల్ హ్యావ్ ఎ రెసిస్టెన్స్ టు ద హీట్ దట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ఆన్ దెమ్ అనమాట. దాని మీద పడుతున్న రేడియేషన్ని అది కంప్లీట్గా అబ్జార్బ్ చేసుకోదు. డిపెండింగ్ అపాన్ దర్ ఎమిసివిటీ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అబ్జార్ప్టివిటీ values, each surface will have a resistance to the radiation that is falling on them. So this surface will have its own resistance depending upon its emissivity value, and this surface will also have its own resistance because of its emissivity value. And వ్యూ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఒక రోల్ ప్లే చేస్తుంది కదా. depending upon the shape and size of the object, also decides whether the radiation which is falling from one object onto the other object is falling completely onto it or not. మొత్తం రేడియేషన్ దీని మీద పడాలని ఏం రూల్ లేదు, కొంచెం రేడియేషన్ మిస్ అవ్వచ్చు కూడా, అండ్ దట్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై వ్యూ ఫ్యాక్టర్, అండ్ దేర్ విల్ బి అ రెసిస్టెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద వ్యూ ఫ్యాక్టర్. అర్థమైందా వై దెర్ ఈస్ అ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ డ్యూ టు రేడియేషన్? These are the three factors which contribute to the resistance of heat transfer due to radiation: the emissivity or absorptivity of first body, the emissivity or absorptivity of second body, and the view factor associated with these two bodies. These three will contribute to the resistance to the heat transfer due to radiation. Okay, no? Not complete radiation will not get absorbed by the surfaces because they are not perfectly black bodies, and that resistance is given by idoka surface, the resistance due to first body, there is a resistance due to second body, and there is a resistance due to view factor. The resistance due to emissivity of first body is given by
first surface 1 minus emissivity 1 divided by area of first surface into emissivity of first surface. Similarly, secondly, 1 minus emissivity of second body divided by area of second body into emissivity of second body. And the resistance due to the view factor is given by 1 by A1 F12. F12 ante view factor because of the radiation given by 1 that is falling on 2. Okay, now these are the three resistances associated with the radiation. So with these resistances, what is the heat transfer or rate of heat transfer is given by sigma T1 power 4. T1 is the temperature of the first surface minus sigma T2 to the power of 4. T2 is the temperature of the second body divided by sum of all these resistances. All these resistances are in series. T2 epsilon 2. Okay, is this clear? Generally, if there is only one body, general ఒక బాడీ ఉండి అది ఎంత హీట్ రేడియేట్ చేస్తుంది అంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గివ్ ఇట్ బై స్టీఫెన్ బోల్స్మన్ లా. అంటే ఇంకో సర్ఫేస్ గురించి ఏం చెప్పట్లేదు. జనరల్గా ఎ సింగిల్ బాడీ what is the radiation emitted by it is given by sigma A into its emissivity into its temperature power 4. This is what is Stephen's Boltzmann law. But when radiation heat transfer is taking place between two surfaces, then the heat transfer is given by sigma T1 power 4 minus sigma T2 power 4 divided by sigma of resistances, the resistance due to first body's emissivity plus the resistance due to view factor plus the resistance due to second body's emissivity. I hope this is clear. Any doubts in ikkada? No akka. Okay. So now let us call this as R1. This is R2 and this is R12. Okay. Now let us నేను చెప్పినట్టు దీస్ ఆర్ నాట్ ఫ్లాట్ సర్ఫేసెస్. నేను జస్ట్ సర్ఫేస్ అని తీసుకున్నా, అది ఏ సర్ఫేస్ అయినా కావచ్చు. ఈ 1 and 2 దే క్యాన్ బి కర్వ్ సర్ఫేస్, దే క్యాన్ బి ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, spherical, whatever. Now first case, what if both the surfaces are black bodies? For black bodies, what is emissivity equal to? 1. So what will be R1? Is it 0? 1 minus epsilon 1 by A1 epsilon 1 kabatti R1 will be 0. Both the bodies are black bodies, so R2 is also equal to 0. Hence Q is equal to sigma T1 power 4 minus sigma T2 power 4 divided by 0 plus 1 by A1 epsilon 1, sorry, A1 F12 view factor plus malli R2 is 0. So you will get for black bodies, heat transfer between two black bodies is given by sigma A F12 into T1 power 4 minus T2 power 4. Okay, this is about the heat transfer between black bodies. Then how about రెండు non-black bodies? They are not black bodies, but they are plane surfaces. I mean, flat plates. How about flat plates? Flat plates ki view factor enta? F12 కి 1 అక్క. 1. ఈ F21 అయినా కూడా 1 బికాస్ దీని నుంచి వచ్చే రేడియేషన్ అల్టిమేట్ గా మొత్తం ఇంకో సర్ఫేస్ మీదనే పడుతుంది. దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్
radiation from one surface falling onto itself. So F12 is equal to 1 కాబట్టి we will get Q is equal to, and because both are flat plates of same area కూడా same అనుకోండి, then what will happen? Sigma T1 power 4 minus T2 power 4 1 minus epsilon 1. ఏరియా అన్నిటికీ కామన్ కదా, అన్ని త్రీ టర్మ్స్లో ఏరియా ఉంది. ఐ కెన్ బ్రింగ్ ఇట్ ఇన్ టు ద న్యూమరేటర్. epsilon 1 plus 1 by f12 ఏం లేదు, ఇట్స్ 1 plus 1 minus epsilon 2 by epsilon 1, సారీ epsilon 2. ఏరియాని కామన్ తీసుకొని పైకి పంపించేసాను. సో యూ విల్ గెట్ అల్టిమేట్లీ Q is equal to sigma A T1 power 4 minus T2 power 4 divided by T1 power 4 T2 power 4 divided by 1 by epsilon 1 plus 1 by epsilon 2 minus 1 అని వస్తుంది. మీరు పైన దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఇట్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ ద heat transfer, radiation heat transfer between two flat plates. Is it clear? Next, similarly, if you perform the same thing for cylinders, concentric cylinders, ఇలా రెండు cylinders ఉన్నాయి, and there is a heat transfer which is taking place between them. మీరు దాని వ్యూ ఫ్యాక్టర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నిన్న మనం చేసాం చూడండి, గుర్తుందా? F12 you'll get it as A1 by A2. అట్లా చేసుకుంటే you'll get, after ultimately solving it, you'll get Q is equal to A1 sigma T1 power 4 minus T2 power 4 divided by 1 by epsilon 1 plus A1 by A2 into 1 by epsilon 2 minus 1, where 1 is the inner cylinder, and 2 is the outer cylinder. Okay, now I hope this is clear. And ultimate గా ఒక చిన్న సర్ఫేస్ కి ఒక పెద్ద సర్ఫేస్ కి మధ్య హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ డ్యూ టు రేడియేషన్ అనుకోండి, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? జస్ట్ ఇంతకుముందు ఫార్ములా ఉంది కదా టూ కాన్సెంట్రిక్ సిలిండర్స్ కి, దాంట్లోనే యూ కెన్ అజ్యూమ్ దట్ వన్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఈస్ బికమింగ్ జీరో, ఐ మీన్ ఇట్స్ బికమింగ్ స్మాలర్. అంటే ఏమవుతుంది? what will be the ratio? A1 by A2 will reduce to A1 by A2 when A1 is very very small compared to A2. This ratio will tend to 0. అవునా? So your equation will become radiation heat transfer due to radiation heat transfer will become sigma into A1 E1 sigma రాసేసాను కదా, T1 power 4 minus T2 power 4. This is the case when heat exchange, radiation heat transfer is taking place between smaller substance, from a comparatively smaller substance to a bigger surface of area A2. Okay, ఇక్కడ వరకు క్లియరా? We have just written what is the radiation heat transfer between two surfaces in general. It is given by resistance due to first surface plus resistance due to view factor plus resistance due to second surface. Is the numerator. This is in general heat equation for heat transfer due to radiation. If both the bodies are black bodies, resistance due to first body and second body will be 0, and only view factor will be left over, and you will get the final equation as this, where Q is equal to sigma A into view factor into this,
if both are non-black bodies and both are flat plates అయినప్పుడు వాటి the view factor of a flat plate is equal to 1. Hence, and considering areas of both the plates is equal, we will get the final equation as this: sigma area into T1 power 4 minus T2 power 4 divided by 1 by epsilon 1 plus 1 by epsilon 2 minus 1. And if both the bodies are cylinders, then you will get this as sigma A1 అంటే smaller inner cylinder ది A1 sigma T1 power 4 minus T2 power 4 divided by 1 by epsilon 1 plus A1 by A2 into 1 by epsilon 2 minus 1. And if in A1 and A2, one of the surface tends to 0, I mean, one surface is very, very small compared to the other surface, then this will be the case. And heat transfer rate of heat transfer is given by sigma A1 epsilon 1 into T1 power 4 minus T2 power 4. Okay. Now, suppose if you want to reduce the heat transfer due to radiation between two surfaces, malli I'm just drawing them flat, but it doesn't mean it is only meant for flat surfaces. And in general, there are two surfaces between which radiation heat transfer is taking place. And if I want to minimize that rate of radiation heat transfer, then we insert a surface whose emissivity is low undala, high undala. I want to reduce the heat transfer that is taking place between these two plates. I should insert some other plate in order to achieve this. What should be the emissivity of this plate? It should be low or it should be high? Obviously, it should be low. I hope it is understood. Emissivity low ఉంటే దాని అబ్జార్ప్టివిటీ కూడా లో ఉంటుంది కదా. సో దీని నుంచి వచ్చిన రేడియేషన్ని అది అంతగా అబ్జార్బ్ చేసుకోదు. సో ఎక్కువ అబ్జార్బ్ చేసుకోవట్లేదు కాబట్టి ఎమిట్ కూడా ఏం చేయదు. కాబట్టి ద రేడియేషన్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ బిట్వీన్ ద టూ సర్ఫేసెస్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్ ఇఫ్ యూ ఇన్సర్ట్ అ సర్ఫేస్ whose emissivity is low. Is this point understood? Yes, Akka. Such a surface is called as radiation shield. ఇలాంటి సర్ఫేస్ ని ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు దాన్ని రేడియేషన్ షీల్డ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే. సో దీనికి మళ్ళీ సేమ్ కాన్సెప్ట్, లైక్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ టూ ప్లేట్స్ మధ్యలో 3 రెసిస్టెన్సెస్ ఉంటాయి. Resistance due to this shield, resistance due to first plate, and because of the view factor between 1 and 3. And ఇక్కడ కూడా 3 resistances మళ్ళీ. Resistance due to this radiation plate plus ఏమంటారు, resistance due to view factor between radiation plate and second surface plus resistance due to second surface. ఈ మూడు మొత్తం యాడ్ అవుతాయి అన్నమాట. Now let us directly take, అంటే ఒకవేళ రాసుకోవాలి అనుకుంటే Q will be equal to sigma T1 power 4 minus sigma T2 power 4 divided by 1 minus epsilon 1 by A1 E1 plus 1 by A1 F13. నేను ఇక్కడ ఇది 1 and 2 అని నేమ్ చేశాను కదా, రేడియేషన్ షీల్డ్ ని 3 అని నేమ్ చేద్దాం. దిస్ ఇస్ first surface, this is second surface, and this is third surface. So resistance due to view factor between 1 and 3 plus resistance due to 3 third plate plus ఇంకా డినామినేటర్లో మళ్ళీ 1 minus epsilon because of third plate plus view factor between 3 and 2 plus emissivity of second surface. జస్ట్ ఇందాకదే కాకపోతే 2 సార్లు రాయాల్సి వస్తుంది. జస్ట్ సెకండ్. సో నౌ what if all the 3 plates are flat plates of equal area? All the 3 plates are flat plates with equal area ఉందనుకోండి.
then what will happen? Q will be equal to sigma A T1 power 4 minus T2 power 4 divided by 1 by epsilon 1 plus 1 by epsilon 2 minus 1 plus 1 by epsilon 3 1 plus 1 by epsilon 3 2 minus 1. యాక్చువల్లీ ఈ 3 1 ఇక్కడ ఉంటుంది, ఎప్సిలాన్ 2 ఇక్కడ ఉంటుంది. నేను జస్ట్ ఈ 2 సర్ఫేసెస్ అలాగే రాసేసి ఆ థర్డ్ సర్ఫేస్ సపరేట్ రాసేసిన. అండ్ వాట్ ఇఫ్ ఆల్ ద ప్లేట్స్ హ్యావ్ నేను రెండు ప్లేట్స్ 1 and 2 మధ్యలో ఒక్క రేడియేషన్ షీల్డ్ కాకుండా ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ పుట్ సే సమ్ n నెంబర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ షీల్డ్స్ and all of them have equal emissivities including the plates, e surface 1 surface 2, and all the radiation fields have same emissivity, then the heat transferred is given by the area is same, so sigma A T1 power 4 minus T2 power 4 divided by n plus 1. n radiation shields pedite here you'll get n plus 1 into 2 by epsilon minus 1. 2 by epsilon enduku we'll get 1 by epsilon plus 1 by epsilon minus 1 because emissivities are also equal. It will be 2 by epsilon minus 1 into n plus 1. Okay, now this is the case when n number of radiation shields are placed between two surfaces and all the surfaces have equal emissivities and equal area. That's it. This is the concept that I have missed mentioning yesterday. Okay, you can mention this as Qn. That means heat transfer when n radiation shields are in between. Okay, then what will be the ratio of heat transfer when there are n radiation shields between two surfaces divided by without any radiation field and zero radiation fields? What this will be equal to? This is what sigma A T1 power 4 minus T2 power 4 by n plus 1 into 2 by epsilon minus 1. నార్మల్గా రేడియేషన్ షీల్డ్స్ ఏం లేకపోతే ద ఫార్ములా ఇస్ డైరెక్ట్లీ సిగ్మా ఏ T1 power 4 minus T2 power 4 T2 power 4 divided by 2 by epsilon minus 1. ఇదంతా క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. So Qn by Q0 is given by 1 by n plus 1. So heat transfer that occurred when there are n radiation shields is equal to heat transfer without any radiation fields divided by n plus 1. Hope this is clear. సిమిలర్గా ఫ్లాట్ ప్లేట్స్ మధ్య రేడియేషన్ షీల్డ్స్ పెట్టినట్టుగా we can also put cylinders మధ్యలో రేడియేషన్ తగ్గించడానికి కూడా you can put a radiation cylinder, and in that case what will be the formula of heat transferred? Sigma A1. జనరల్గా నార్మల్గా మనకు తెలిసిన ఫార్ములాని రెండు సార్లు రాయాలి. ఐ మీన్ డినామినేటర్లో రెసిస్టెన్సెస్ 2 times వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ ద థర్డ్ సర్ఫేస్ దట్ హ్యాస్ ఎంటర్డ్. 1 by epsilon 1 plus A1 by A2 into 1 by epsilon 2 minus 1 plus A1 by A3 into 1 by epsilon 3 1 3 1 plus 1 by epsilon 3 2 minus 1. That's it. This is the end of heat transfer. ఇదొక్క కాన్సెప్ట్ నేను నిన్న చెప్పలేదు. Let us solve the problem and this will be clear. ఒక 2 problems ఉన్నాయంటే దీని మీద. I'll just send it, post it in the group.
I posted in the group question. సిక్స్ 42 అవుతుంది. 6:45 కల్లా చెప్పాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ షో యూ ద ఫార్ములా. ఇప్పుడే రాశాను కదా. అండ్ దెర్ ఆర్ 3 ప్లేట్స్. ఇదిగోండి ఇది ఫార్ములా. ఫ్లాట్ ప్లేట్స్. యా కరణ్, ఆన్సర్ ఇస్ 0.5. అందరికి వచ్చిందా? డైరెక్ట్ గా రేషియో అడుగుతున్నట్టున్నారు కదా. లైక్ వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ విత్ అండ్ వితౌట్ ద షీల్డ్? ఏముండే దానికి డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా రాసాం కదా ఇప్పుడే. క్వశ్చన్ చదివారు అందరూ? Friends, directly Q1 divided by Q0 is given by 1 by n plus 1. సో ఇక్కడ ఎన్ని షీల్డ్స్ పెట్టాం? ఒకటే పెట్టాం కాబట్టి Q1 by Q0 is equal to 1 by 2. This is 0.5. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ వన్.
ఇప్పుడు ఇంకొక క్వశ్చన్ పోజ్ చేస్తే చూడండి, అదొక్కటి చేస్తే అయిపోద్ది. రేడియేషన్ షీల్డ్స్. ఫార్టీ సెవెన్ అవుతుంది, 6:50 కల్లా అయిపోవాలి. సింపుల్ ఫార్ములా అప్లికేషన్. ఫార్ములా చూపించమంటారా? 2 ఫ్లాట్ ప్లేట్స్ ఇచ్చారు, బట్ ఎమిసివిటీస్ ఇచ్చారు, రేడియేషన్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అడుగుతున్నారు. ఇదిగోండి ఇది ఫార్ములా. అక్క 11 kW/m². 11 వచ్చిందా? ఎస్ అక్క. అంతే, కరెక్ట్. సో దాట్స్ ఇట్. బై టు హెచ్టీ. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా హెచ్టీ మొత్తంలో? సో వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ చార్ట్లో కండక్షన్, అందులో చాలాసార్లు రిపీట్ చేసే ఫార్ములాస్, అవి గుర్తుపెట్టేసుకోండి. నెక్స్ట్ కన్వెక్షన్లో డైమెన్షన్లెస్ నెంబర్స్ ఇంపార్టెంట్. డైమెన్షన్లెస్ నెంబర్స్, దాని తర్వాత ఒక 2-3 ఎంపెరికల్ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి కదా అవి, అండ్ గ్రాష్ ఆఫ్ నెంబర్, రెనాల్డ్స్ నెంబర్, అవన్నీ. గ్రాష్ ఆఫ్ నెంబర్ ఫార్ములా గుర్తుందా? వాట్ ఈస్ గ్రాష్ ఆఫ్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు? బీటా జీ డెల్టా టీ ఎల్ క్యూబ్ రో స్క్వేర్/μ². జీ బీటా రో స్క్వేర్ బై మ్యూ స్క్వేర్ ఎల్ క్యూబ్ ఇంటూ డెల్టా టీ. అంతేనా? ఎస్ అక్క. డన్. వెరీ గుడ్. కన్వెక్షన్లో అంతే నాకు తెలిసి. అయితే తర్వాత ఏం చేసుకున్నాం? హీట్ ఎక్స్చేంజెస్. హీట్ ఎక్స్చేంజెస్లో కో కరెంట్, కౌంటర్ కరెంట్. ఎల్ఎంటీడీ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? వెన్ వి నో ఆల్ ద ఎండింగ్ టెంపరేచర్ అండ్ స్టార్టింగ్ టెంపరేచర్స్. మొత్తం 4 టెంపరేచర్లు తెలిస్తే వీ క్యాన్ యూజ్ ఎల్ఎంటీడీ. If we don't know that LMTD, we have to go to effectiveness NTU method. జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఫార్ములాస్, ఊరికే మర్చిపోతూ ఉంటాం ఈ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఎన్టీయూ మెథడ్వి అండ్ ఎల్ఎంటీడీవి. ఎల్ఎంటీడీ మర్చిపోం కానీ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఎన్టీయూ మర్చిపోతాం. హీట్ ఎక్స్చేంజెస్ అయిపోయాక ఐ థింక్ వి వెంట్ టు ఎవాపరేషన్. ఎవాపరేషన్స్లో జస్ట్ సింపుల్ మాస్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. మల్టిపుల్ ఎఫెక్ట్ ఎవాపరేషన్లో కొంచెం కేర్ఫుల్ ఉండాలి. In multiple effect evaporation, when feed is sent in forward direction, will the pressure decrease or increase in each effect? Pressure maintained. Will it be low or will it be high as we proceed forward?
గుర్తులేదా? ప్రెషర్ తగ్గిస్తాం యాజ్ వి మూవ్ ఫార్వర్డ్, గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ దానికి స్టీమ్ ఇస్తాం, నెక్స్ట్ దానికి ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయిన వేపరే దీనికి పంపిస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఏ లోవర్ టెంపరేచర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బాయిల్ ఏ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ సొల్యూషన్. సో in order to achieve that boiling, we have to decrease the pressure. Pressure decrease అయినప్పుడు boiling point of the mixture will also decrease. So in multiple effect evaporation, as we move forward, the pressure will decrease. So because of that, in forward feed pumps పెట్టాలా అవసరం లేదా? Can the feed directly move from high pressure to low pressure, or we have to put pumps for it? I hope I'm not on mute. And pumps అవసరం ఉండదు హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్కి వెళ్ళినప్పుడు. అదే ఫీడ్ని కనుక రివర్స్ డైరెక్షన్లో పట్టుకొస్తే ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ మనం పంప్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ అట్ లో ప్రెషర్, దిస్ ఈజ్ అట్ హై ప్రెషర్, దిస్ ఈజ్ లో అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈవెన్ లోవర్. సో లో ప్రెషర్ నుంచి హై ప్రెషర్కి ఎప్పుడు కూడా న్యాచురల్గా ఫీడ్ వెళ్ళదు. వీ హ్యావ్ టు పుట్ పంప్స్. పంపింగ్ కాస్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. అండ్ ఆఫ్టర్ ఎవాపరేషన్ we discussed boiling. In boiling there were different regimes: free convection, nucleate boiling, film boiling, etc., etc. And then we studied condensation. In condensation we studied about Nusselt theory. Basically condensation and boiling లో formulas important కాదు, just relation important. Directly proportional to delta T power 1/4 అట్లా ఉంటుంది కదా, ఆ పవర్ అది ఇంపార్టెంట్. కండెన్సేషన్ కూడా అయిపోయాక కండెన్సేషన్, బాయిలింగ్, హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్, ఎవాపరేటర్స్ అన్నీ అయిపోయాక we finally came to radiation, and we ended at radiation shields, and this is the end of the heat transfer subject. I hope the subject is clear, and if you have any doubts just message in the group, post the questions in the group, we can solve it together. క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి. హెచ్టీ కూడా ఎం సుబ్బులో ఉన్న మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ చేపించేసాను నేను క్లాస్ అవుతున్నప్పుడే. సో ట్రై టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ యూనిట్ ఆపరేషన్స్ హెచ్టీ. ఓకే, shall I start PDC today or you want to start it freshly tomorrow? మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? టుమారో అక్క. బేసిక్స్ అర్థం అవ్వట్లేదు సరిగ్గా, చిన్నగా వస్తుంది వాయిస్. ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వక, లైక్ వాట్ ఈస్ పీడీసీ అసలు ఎందుకని, లైక్ మాకు ఐలయ్య సార్ చెప్తారు, ఏం అర్థం కాలేదు అక్క. సరే, నేను జస్ట్ ఇంట్రో ఇస్తా, రేపటి నుంచి మనం ఫుల్ ఫ్లెజ్ గా స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే అక్క. సో ప్రాసెస్ దీని ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి పీడీసీది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాసెస్ డైనమిక్స్ అండ్ కంట్రోల్. సో డైనమిక్స్ అంటే ఏంటి, కంట్రోల్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. బేసికల్గా ఒక కెమికల్ ప్లాంట్లో ప్రతి ఆపరేషన్కి ఒక సెట్ పాయింట్ ఉంటుంది. అంటే నీకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్ ఆ క్వాలిటీలో రావడానికి ప్రతి యూనిట్ ఆపరేషన్కి ఒక సెట్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఇట్ క్యాన్ బి అబౌట్ ఇట్స్ ఫ్లో రేట్, ఇట్ క్యాన్ బి అబౌట్ ఇట్స్ టెంపరేచర్ ఆర్ ఎనీథింగ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ ఒక రియాక్టర్ ఉంది అనుకుందాం. జస్ట్ దెర్ ఇస్ అ రియాక్టర్. ఈ రియాక్టర్లో ఒక ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది అనుకుందాం. సో exothermic reaction జరుగుతుంది and say my feed is entering at some 40 degrees Celsius temperature. exothermic reaction జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, నా ఫీడ్ 40 degrees temperature దగ్గర ఉంటే మేబీ మై ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ విల్ బి at some 100 degrees Celsius temperature if I don't remove any heat. Accepted? కాబట్టి నేను సపోజ్ నాకు అంత హాట్ ఫీడ్ని నేను నెక్స్ట్ యూనిట్ ఆపరేషన్కి పంపలేను అనుకో, బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ రీజన్.
So I have to remove some heat. Just say I'm removing nearly some 50% of the heat that is being generated. నేను ఒక 50% హీట్ని రిమూవ్ చేసేస్తున్నా అనుకుందాం బై యూజింగ్ ఏ కూలెంట్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఒక కూలెంట్ జాకెట్ వేసేసి అట్లా ఒక 50% హీట్ రిమూవ్ చేసేస్తున్నా అనుకుందాం. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ మై టీ అవుట్, మై అవుట్లెట్ టెంపరేచర్ విల్ బీ ఎట్ సే ఎట్ సమ్ 60 degrees Celsius. సో ఇంక ఇది ఒక స్టడీ స్టేట్ ప్రాసెస్. ఫీడ్ ఎప్పుడు 40 degrees Celsius దగ్గర వస్తుంది. బికాస్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్, సమ్ హీట్ ఈస్ గెటింగ్ రిలీజ్డ్. నేను ఈ రిలీజ్ అయిన హీట్లో నేను ఒక 50% హీట్ రిమూవ్ చేసేస్తున్నా కూలెంట్ బట్టి. అండ్ మై ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ టెంపరేచర్ ఈస్ గెటింగ్, ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ టెంపరేచర్ ఎట్ 60 degrees Celsius. ఇది ఇట్లా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది. ఓకే, ద ప్రాసెస్ హెస్ అచీవ్ స్టడీ స్టేట్ అనుకుందాం. సడన్ గా వీ డోంట్ నో వై, మేబీ అక్కడ ఫీడ్ వచ్చే దగ్గర ఏదో కండిషన్స్ చేంజ్ అయ్యి say suddenly the feed started coming at 50 degrees Celsius. 40 దగ్గర రావాల్సింది కాస్త 50కి వస్తుంది అనుకుందాం. అండ్ I really don't know that my feed is coming at 50 degrees Celsius. And after the exothermic reaction, I continue to remove ఓన్లీ 50% ఆఫ్ హీట్ అగైన్. నేను ఇంకా మళ్ళీ నాకు తెలియదు నా ఫీడ్ అట్లా సడన్గా టెంపరేచర్ చేంజ్ చేసేసింది అని నాకు తెలియదు. సో నేను మళ్ళీ 50% హీటే రిమూవ్ చేస్తున్నా అనుకుందాం. And the next unit operation to this operation is so sensitive that టీ అవుట్ 60 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఆ నెక్స్ట్ దానికి ఏదో ప్రాబ్లం అవుతుంది అనుకుందాం. అక్కడ సెట్ అవ్వదు, ఇంకా 60 మాక్సిమం అనుకుందాం దాని కెపాసిటీ. కానీ ఇక్కడ నాకు ఇది తెలియకపోవడం వల్ల ఏమైంది, యాక్చువల్గా అయితే నేను కొంచెం ఎక్కువ హీట్ రిమూవ్ చేయాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ మై ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఎట్ 60 degrees Celsius. బికాస్ ఆఫ్ ద నెగ్లిజెన్స్ ఆర్ సడన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ఫీడ్ టెంపరేచర్, ఈవెన్ ద ప్రోడక్ట్ టెంపరేచర్ విల్ రైజ్. ఇజంట్ ఇట్? ఎస్ అక్క. సో ఇట్లా నా సడన్ చేంజ్ ఇన్ ఫీడ్ జరగడం వల్ల నా ప్రోడక్ట్ టెంపరేచర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఇప్పుడు నేను ఇట్లా జరగకుండా ఉండాలి అంటే మేబీ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ మాన్యువల్లీ, మేబీ అరగంటకు ఒకసారి ఒక ఆపరేటర్ వెళ్ళి ప్రతిసారి శాంపిల్ కలెక్ట్ చేసి దాని టెంపరేచర్ ఎంత ఉందో చెక్ చేసి ఆ 60 degrees ఉందా లేదా చెక్ చేస్తూ ఉండాలి. అవునా? ఒక ఆపరేటర్ ఇంకా ఎంతసేపు అని చేస్తారు చెప్పండి? సో పోనీ పెట్టామే అనుకోండి, ఒక మ్యాన్ పవర్ని యూజ్ చేసి ఒక ఆపరేటర్ని అపాయింట్ చేసాం అనుకుందాం. అతను టైం టు టైం వెళ్ళి ఫీడ్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది, ప్రోడక్ట్ టెంపరేచర్ ఉంది చెక్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు. 60 ఉందా, ఓకే, వెళ్ళి కూర్చుంటున్నాడు. మళ్ళీ గంట తర్వాత వెళ్ళి మళ్ళీ చెక్ చేస్తున్నాడు. జస్ట్ సే ఆపరేటర్ అప్పుడే చెక్ చేశాడు, అతనికి 60 కనిపించింది. అతను ఇట్లా వెళ్ళిపోగానే నా ఫీడ్ తేడా చేసేసింది అనుకోండి. అట్లా మ్యాన్ పవర్ మీద రిలే అవ్వడం కష్టం ఇలాంటి వాటిల్లో. బికాస్ ఎవ్రీ యూనిట్ ఆపరేషన్ విల్ షో ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద ఎంటైర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఫైనల్ ప్రోడక్ట్. సో మనం ఏం చేస్తామంటే వి విల్ ఏమంటారు, ఆటోమేటిక్ కంట్రోల్ అన్నది ప్లాంట్ మీద ఉండడం ఆల్వేస్ బెనిఫిషియల్. ఆటోమేటిక్ కంట్రోల్ ఉంటే ఏంటంటే ఎర్రర్స్ తక్కువ అవుతాయి మ్యాన్ పవర్ వల్ల. ఈ ఆటోమేటిక్ కంట్రోల్ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది చెప్పాలా? ఆటోమేటిక్ కంట్రోల్ ఎట్లా చేస్తామంటే సేమ్ ఒక రియాక్టర్ ఉంది, ఇట్ హ్యాస్ ఎ జాకెట్, ఇన్ దిస్ కోల్డ్ వాటర్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్. సో ద ఫీడ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ హియర్, దెర్ ఈస్ ఎ స్టిరర్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్. The feed is moving out in this way. సో ఆటోమేటిక్ కంట్రోల్ ఉంటే ఏం చేస్తుందంటే ఐల్ పుట్ ఏ కంట్రోలర్ హియర్, ఏదో ఒక మెజరింగ్ డివైస్ పెడతాను. అది ఎప్పటికప్పుడు ఫీడ్ రియాక్షన్ అయిపోగానే ఎప్పటికప్పుడు స్టిర్ అవుతుంది. ఇట్స్ కంటిన్యూస్ స్టిర్ ట్యాంక్ రియాక్టర్ అనుకుందాం. సో ఎప్పటికప్పుడు ఇది దీని టెంపరేచర్ని మెజర్ చేసి నేను కంట్రోలర్ అరేంజ్ చేశాను కదా, ఆ కంట్రోలర్కి ఆ మెసేజ్ ఇస్తుంది, ఇట్స్ టెంపరేచర్ ఇస్ సో అండ్ సో 59, 58, 70 అట్లా దీని టెంపరేచర్ ఎంత ఉందో ఎప్పటికప్పుడు కంట్రోలర్కి ఇస్తుంది. మనం కంట్రోలర్కి ఆల్రెడీ సెట్ పాయింట్ ఎంత ఉండాలో ఫిక్స్ చేసి పెడతాం. ఈ కంట్రోలర్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్స్ ఆల్ కంప్యూటరైజ్డ్. మనకి కెమికల్ ప్లాంట్లో ప్రతిదీ మ్యాన్ పవర్తో చేయం. వీల్ హ్యావ్ ఏ డిసిఎస్. డిసిఎస్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. డిసిఎస్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. మీరు ఇంటర్న్షిప్కి ఆఫ్లైన్ ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళడం కుదిరిందో లేదో కోవిడ్ టైంలో, బట్ వెళ్ళుంటే కనిపించేది వాళ్ళు ఇట్లా ఆపరేటర్లు, షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్లు అందరూ డిసిఎస్ రూమ్లో కూర్చొని ఉంటారు. మంచిగా కంప్యూటర్లు ఉంటాయి, ఏసీ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటుంది. సో ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఏంటంటే ప్రతి యూనిట్ ఆపరేషన్ యొక్క కంట్రోల్ అంతా మనకి ఇక్కడ మన మౌస్తో కంప్యూటర్తో హ్యాండిల్ చేస్తాం అనమాట. సో ఈ కంట్రోలర్కి ఆల్రెడీ సెట్ పాయింట్ ఎంతనో మనం సెట్ చేసి ఉంటాం కంప్యూటర్లో. మన సెట్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఎంత, ఐ వాంట్ మై అవుట్లెట్ టెంపరేచర్ టు బి అట్ 60 degrees Celsius. ఐ మీన్
the reaction mixture temperature should be at 60 degrees Celsius after the heat removal. సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ కంట్రోలర్ డైరెక్ట్గా మన కూలెంట్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, కూలెంట్ ఫ్లో రేట్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ పంప్ అండ్ దేర్ విల్ బి సమ్, ఇక్కడ ఏదో సమ్ నాబ్, సమ్ ట్యాప్ లాంటిది ఉంటుంది. సో ఈ కూలెంట్ ఫ్లో రేట్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. జస్ట్ సే ఇప్పుడు సపోజ్ నా రియాక్షన్ టెంపరేచర్ 55 ఉందనుకోండి, 55 ఉందనుకోండి, వాట్ విల్ బి ద ఎర్రర్? Will it be negative or will it be positive? Error is always equal to measured variable minus set point, or maybe the ulta one. సో మొత్తానికి 55 60 దగ్గర నాకు కావాలి, బట్ ఇది 55 ఉంది అంటే ఏం చేయాలి? హీట్ రిమూవల్ తగ్గించాలా, హీట్ రిమూవల్ పెంచాలా? తగ్గించాలి. హీట్ రిమూవల్ తగ్గించాలి, తక్కువ హీట్ తీసేయాలి. చూడండి, అది నేను 60 డిగ్రీస్ దగ్గర మెయింటైన్ చేయమంటే అది 55 చేసేస్తుంది, అంటే చాలా కూల్ చేసేస్తుంది, నాకు కావాల్సిన దానికన్నా తక్కువ కూల్ చేసేస్తుంది. కాబట్టి నువ్వు ఏం చేయాలి? ఇంకొంచెం హీట్ చేసినా ఓకే అన్నట్టుగా హీట్ రిమూవల్ తగ్గించాలి, కొంచెమే హీట్ రిమూవ్ చేయు అని చెప్పాలి. సో దానికోసం కూలెంట్ ఫ్లో రేట్ తగ్గించాలా పెంచాలా? హీట్ తక్కువ రిమూవ్ అవ్వాలి. హీట్ తక్కువ రిమూవ్ అవుతే నా టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది. సో కూలెంట్ ఫ్లో రేట్ తగ్గించాలా పెంచాలా? తగ్గించాలి. తగ్గించాలి. సో ఈ కంట్రోలర్ ఈ ఎర్రర్ చూసుకొని దాన్ని బట్టి నా కూలెంట్ ఫ్లో రేట్ని అడ్జస్ట్ చేస్తుంది అనమాట. గాట్ ద పాయింట్? సో ఇది ఇంకా ఆటోమేటిక్గా జరుగుతూ ఉంటుంది టైం టు టైం. ఇప్పుడు సపోజ్ మళ్ళీ ఇది 70 డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఉందనుకోండి, అండ్ వాట్ ఎవర్ సెట్ పాయింట్ ఐ రిక్వైర్ ఇస్ ఓన్లీ 60 డిగ్రీస్ సెల్సియస్. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? నేను ఇది కొంచెం హీట్ ఇంకా ఎక్కువ రిమూవ్ చేయాలి, నా టెంపరేచర్ తగ్గాలి కాబట్టి, ఉన్నదానికన్నా మెజర్డ్ వేరియబుల్ కన్నా నా సెట్ పాయింట్ తగ్గాలి కాబట్టి ద హీట్ దట్ ఈస్ టు బి రిమూవ్ షుడ్ బి ఇంక్రీజ్డ్. ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ హీట్ రిమూవ్ చేస్తే టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది. సో హీట్ ఎక్కువ రిమూవ్ చేయాలి అంటే కూలెంట్ ఫ్లో రేట్ని పెంచాలి. సో అప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది? కొంచెం వాల్యూని ఎత్తుతుంది అనమాట. సో దట్ మోర్ అండ్ మోర్ వాటర్ విల్ గో ఇన్ సైడ్ అండ్ మోర్ కూలింగ్ విల్ టేక్ ప్లేస్, బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ద టెంపరేచర్ విల్ రెడ్యూస్. సో దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ విల్ టేక్ ప్లేస్ వితౌట్ a person or any operator involving in the process. డైరెక్ట్గా మెజరింగ్ ఎలిమెంట్ టెంపరేచర్ని ఎప్పటికప్పుడు మెజర్ చేసి కంట్రోలర్కి ఇచ్చేస్తుంటుంది. కంట్రోలర్ ఎర్రర్ ఎంత ఉందో చూసుకుంటూ ఉంటుంది, నెగటివ్ ఎర్రరా పాజిటివ్ ఎర్రరా, దాన్ని బట్టి కూల్ అండ్ ఫ్లో రేట్ని సెట్ చేసేస్తూ ఉంటుంది. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద కంట్రోల్ యాక్షన్. ఈ ప్రాసెస్ డైనమిక్స్ అండ్ కంట్రోల్లో కంట్రోల్ అంటే ఇది, డైనమిక్స్ అంటే ఏంటో చెప్తాను, కంట్రోల్ అంటే ఏంటో అర్థమైందా? Yes. Okay, so this control is also again of two types: feedback control and feed forward control. ఇప్పుడు మనం చేసింది ఏంటి తెలుసా? ఫీడ్బ్యాక్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి? నాకు నా రియాక్షన్ మిక్స్చర్ నాకు 60 డిగ్రీస్ సెల్సియస్ దగ్గర కావాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో, కానీ నేను ఆల్రెడీ ఇది 55 అయిపోయాక దాన్ని అప్పుడు టెస్ట్ చేసి అయ్యో 60 కన్నా తక్కువ ఉంది అని బాధపడిపోయి అప్పుడు మళ్ళీ నేను కూల్ అండ్ ఫ్లో రేట్ని పెంచడమో తగ్గించడమో చేస్తున్నాను. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? నాకు రియాక్షన్ మిక్స్చర్ మీద జరగాల్సిన తప్పు జరిగిపోతుంది అనమాట. ఆల్రెడీ 60 కాకుండా అది 55కో 70కో వెళ్ళిపోయాక నేను యాక్షన్ తీసుకుంటున్నా, ఇట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ పర్ ద సెట్ పాయింట్ అని చెప్పేసి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫీడ్బ్యాక్ కంట్రోల్. ఇన్స్టెడ్ నేను ఒకవేళ మెజరింగ్ ఎలిమెంట్ రియాక్షన్ మిక్చర్కి కాకుండా ఫీడ్కి పెట్టేశాను అనుకోండి, అర్థమైందా? మెజరింగ్ ఎలిమెంట్ ఫీడ్కే పెట్టేశాను అనుకోండి డైరెక్ట్గా, అండ్ ఐ సెట్ ఫీడ్ షుడ్ కమ్ ఎట్ 40 డిగ్రీస్ సెల్సియస్ అని కంట్రోలర్కి చెప్పాను, అండ్ మెజరింగ్ ఈ థర్మోమీటరో ఏదో ఒకటి ఏదైతే పెట్టానో అది డైరెక్ట్గా రియాక్షన్ మిక్చర్కి కాకుండా ఫీడ్కి పెట్టాను అనుకోండి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఫీడ్ 40 దగ్గర రావాలి అని చెప్పాను, సపోజ్ ఫీడ్ 50 దగ్గర వస్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు కంట్రోలర్ ఏం చేయాలి? ముందే అర్థమైపోవాలి దీనికి, ఓకే ఫీడ్ రావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర వస్తుంది, సో మోర్ హీట్ హ్యాస్ టు బి రిమూవ్డ్ నౌ, సో ఇట్ హ్యాస్ టు ఇంక్రీజ్ ద కూలెంట్ ఫ్లో రేట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? దిస్ విల్ ఆల్వేస్ బి మెయింటైన్ ఎట్ 60 డిగ్రీస్ సెల్సియస్ బికాస్ మై కంట్రోలర్ ఈస్ టేకింగ్ ద యాక్షన్ బిఫోర్ ద లాస్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ అక్కర్డ్. ట్రైంగ్ టు, నా బాధ అర్థమవుతుందా? ఫైనల్ గా రియాక్షన్ మిక్చర్ ని చెక్ చేసే బదులు ముందే ఫీడ్ నే చెక్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, అంటే చేతులు కాలక ముందే
మనం జాగ్రత్త తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు నా అవుట్‌కమ్ ఎప్పుడు కూడా 60 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గరనే ఉంటది. అండ్ ఫీ the coolant flow rate will be adjusted depending upon the feed temperature instead of depending upon the reaction temperature. This type of control is called as feed forward control. I hope this is understood. Okay. This is the control. ఈ ప్రాసెస్ డైనమిక్స్ అండ్ కంట్రోల్ లో కంట్రోల్ అంటే ఇది. ఫీడ్ ఫార్వర్డ్, ఈ కంట్రోల్ ఈజ్ ఆఫ్ 2 టైప్స్, ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ఫీడ్ బ్యాక్ కంట్రోల్. అంటే ఫీడ్‌బ్యాక్ అంటే మొత్తం అయిపోయాక ఫీడ్‌బ్యాక్ ఇస్తదనమాట సిస్టమ్ కంట్రోలర్‌కి. దాన్ని బట్టి దాని నెక్స్ట్ యాక్షన్ చూసుకుంటూ ఉంటది. సో, దిస్ ఈస్ ఫీడ్‌బ్యాక్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఫీడ్ ఫార్వర్డ్. డైనమిక్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ డైనమిక్స్? డైనమిక్స్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ అనుకున్నాం గదా! ఇంకా కంట్రోలర్ లేదనుకోండి. సడెన్‌గా 40 దగ్గర రావాల్సిన ఫీడ్ కాస్త 50 టెంపరేచర్ దగ్గర రావడం స్టార్ట్ చేసింది. అండ్ మై ఫైనల్ టెంపరేచర్ యాక్చువల్‌గా అయితే 60 ఉండాలి. బట్ స్లోలీ ఇట్ విల్ బికమ్ 70. అవునా? ఇదైతే అర్థమైంది గదా! అప్పుడు చెప్పినప్పుడు. సో, ఇప్పుడు నా ఫైనల్ టెంపరేచర్ 70 ఎట్లా అవుతుంది? అంటే ఇది 50 దగ్గర రావడం స్టార్ట్ అవ్వంగానే వెంటనే ఇది 70కి వచ్చేస్తుందా? లేదా ఇది 50 నుంచి రావడం స్టార్ట్ అయ్యాక ఇది 70 టెంపరేచర్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పట్టిందా? లేదా చాలా టైం పట్టిందా? అన్నది డైనమిక్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అన్నమాట. హౌ ఫాస్ట్ ఎ సిస్టమ్ ఈస్ రెస్పాండింగ్ ఫర్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ఇన్‌పుట్. గాట్ ఇట్? ఇప్పుడు 50 అయినప్పుడు ఇది 70 అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? ఫాస్ట్‌గా అయిపోతుందా? స్లోగా అవుతుందా? లేదా ఓకే, యావరేజ్‌గా అవుతుందా? దాన్ని బట్టి నేను కంట్రోల్ ఎంత ఫాస్ట్‌గా తీసుకోవాలో డిసైడ్ అవుతది గదా! ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్‌స్టాండ్? సీ ఐ యామ్ జస్ట్ సేయింగ్ my output should actually be at 60 degrees Celsius, and now after the feed started coming at 50 degrees Celsius, it should become 70 degrees Celsius. So whether this process is happening వెరీ ఫాస్ట్, ఇట్లా అది 50 దగ్గర రావడం స్టార్ట్ అవ్వంగానే అవుట్పుట్ కూడా 60 నుంచి 70కి వెళ్ళిపోయిందా, లేదా స్లోగా వెళ్తుందా, లేదా యావరేజ్ మీడియంగా వెళ్తుందా, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద డైనమిక్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అనమాట. ఈ సిస్టమ్ ఉంది కదా, డైరెక్ట్గా 60 నుంచి 70కి ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయింది. ఇలాంటివి చాలా సెన్సిటివ్ సిస్టమ్స్ అనమాట. అంటే ఒక్క సెకండ్ కూడా వేస్ట్ చేయొద్దు మనం. ఐ మీన్ కంట్రోల్ యాక్షన్ తీసుకోవడానికి అస్సలు టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. ఇట్ షుడ్ బి వెరీ ఫాస్ట్. దట్ కంట్రోలర్ షుడ్ బి వెరీ ఫాస్ట్. ఆబ్వియస్లీ ద ఫాస్ట్ కంట్రోలర్ ఉందంటే కాస్ట్ కూడా ఎక్కువనే ఉంటుంది కదా. నెక్స్ట్ ఇది మీడియం, ఇది స్లో సిస్టమ్స్ అనుకో. ఒకవేళ డైనమిక్స్ చాలా స్లో ఉందనుకో, డైనమిక్స్ అంటే ఏంటి అసలు? హౌ ఫాస్ట్ ఆర్ స్లోలీ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్. ఇఫ్ ద డైనమిక్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ స్లో, దెన్ నువ్వు నార్మల్ కొంచెం చీప్ కంట్రోలర్ పెట్టినా కూడా నడుస్తుంది. అదే నీ సిస్టమ్ చాలా సెన్సిటివ్ అనుకో, then you have to put a costly controller which will take the ఏమంటారు యాక్షన్ వెరీ ఫాస్ట్. సో హౌ దిస్ డైనమిక్స్ ఈస్ డిసైడెడ్ అంటే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనమాట డైనమిక్స్. పీడీసీ సబ్జెక్ట్ స్టడీ స్టేట్ సబ్జెక్టా అన్స్టడీ స్టేట్ సబ్జెక్టా నాకు చెప్పండి. అన్స్టడీ స్టేట్ ఆబ్వియస్లీ ఎస్, ఇట్ ఈస్ అన్స్టడీ స్టేట్ సబ్జెక్ట్. ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతూనే ఉంటుంది. మన ఇన్పుట్ మారినప్పుడు అవుట్పుట్ ఎట్లా మారుతుంది అని ఎవ్రీ సెకండ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఇట్ విల్ బి చేంజింగ్ కంటిన్యూస్లీ. అందుకనే మనకి పీడీసీలో హౌ వి విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద డైనమిక్స్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ అంటే మనం రాసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అక్యుములేషన్ ప్లస్ అవుట్పుట్ అని రాసుకుంటే we will get డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ప్రతి సిస్టమ్కి ఒక డైనమిక్ ఈక్వేషన్ ఉంటుంది. డైనమిక్ అంటే ఏంటి? సంథింగ్ విచ్ చేంజెస్ విత్ టైమ్. ద నేమ్ పీడీసీ ఇట్ సెల్ఫ్ కంటైన్స్ ప్రాసెస్ డైనమిక్స్. డైనమిక్స్ అంటే ఏంటి? థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్ విత్ టైమ్. థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్ విత్ టైమ్ అంటే ఏంటి? అన్స్టడీ స్టేట్ సిస్టమ్. సో మనకి ప్రతి సిస్టమ్కి మనం దాని డైనమిక్స్ రాసుకుంటాం అనమాట. హౌ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ విత్ టైమ్ అన్నది మనకు తెలిసినాకనే వీ విల్ బి ఏబుల్ టు డిసైడ్ వాట్ కంట్రోల్ యాక్షన్ షుడ్ బి టేకెన్ ఆన్ ద సిస్టమ్. గాట్ ద పాయింట్? సో ఇన్ దిస్ సబ్జెక్ట్ we deal with మనం అల్టిమేట్ గా చేయాల్సింది టేకింగ్ కంట్రోల్ యాక్షన్ ఆన్ in order to maintain it at its set point. It's
fixed set point. In order to take this control action and design a controller accordingly, we need to know the dynamics of the system. Dynamics ante we will write an equation for the changes that are taking place in a system in the form of a differential equation, and we will solve this differential equation using Laplace transforms. And depending upon the final equation that we are getting, we decide whether the system is a faster one, sensitive one, slower one. ఇలా దాని డైనమిక్స్ ఎట్లాంటిదో డిసైడ్ అయినాక ఫస్ట్ ఆర్డర్ డైనమిక్సా, సెకండ్ ఆర్డర్ డైనమిక్సా, nth ఆర్డర్ డైనమిక్సా, అట్లా దాని డైనమిక్స్ డిసైడ్ చేసి దాన్ని బట్టి మనం ఆ సిస్టమ్ మీద ఒక కంట్రోల్ యాక్షన్ తీసుకుంటాం అనమాట, ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ ఇట్ సెట్ పాయింట్. This is the subject, this is what we are going to study in the subject of process dynamics and control. I think this is a brief introduction that can be given to this subject. Is a intro clear? Yes, Akka. Yes. Okay. నేను జస్ట్ ఇండెక్స్ ఇచ్చేస్తా, అంటే మనం ప్రతి సబ్జెక్ట్కి ఏమేమి చదువుకోబోతున్నాం అని ఒకటి రాసుకుంటాం కదా, అది ఒక్కటి ఇచ్చేసి ఆపేస్తాం ఈరోజు. సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్ దిస్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ గేట్ పర్స్పెక్టివ్ ఈస్, ఫస్ట్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడం రావాలబ్బా. ఏముండదు, లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఈజీగానే ఉంటాయి. సో ఎందుకైనా మంచిదని ముందే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఇది అయిపోయినాక we will move on to first order systems. ఫస్ట్ ఆర్డర్ అంటే ఇట్స్ అబౌట్ ఇట్స్ డైనమిక్స్, దాని ఫస్ట్ ఆర్డర్ డైనమిక్స్ అంటాం అనమాట. ఫస్ట్ ఆర్డర్ సిస్టమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసిన తర్వాత we will go to సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్స్. సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్స్ అంటే వాటి ఈక్వేషన్ ఎట్లుంటుంది, డైనమిక్ ఈక్వేషన్, అండ్ వాటి మీద కంట్రోల్ యాక్షన్ ఎట్లుంటుంది. దెన్ we will discuss about closed loop control and stability. చాలా బాగుంటుంది పీడీసీ, నాకైతే ఇష్టం పీడీసీ సబ్జెక్ట్. కాలేజ్లో అయిపోయిందా? అయిపోయింది అక్క. ఓకే, 1 2 3 4. నెక్స్ట్ క్లోజ్ లూప్ సిస్టమ్ ఇంకా స్టెబిలిటీ అయిపోయినాక we will discuss about ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్. అంటే ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ అంటే ఏంటంటే నార్మల్గా ఉండకుండా ఇవి ఇంకా కొంచెం ఓవర్ చేస్తాయి అనమాట. అంటే సైన్ టీటాలు, కాస్ టీటాలు ఉంటాయి. సైన్ టీటా, కాస్ టీటా ఉన్నప్పుడు డైనమిక్స్ ఎట్లుంటుంది అంటే కాన్స్టెంట్గా ఒకటి ఉంటుంది అని చెప్పలేము, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మళ్ళీ డిక్రీజ్ అవుతుంది, అట్లా ఉంటాయి అనమాట. సో ఇలాంటి సిస్టమ్స్ ఎలా డీల్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ కవర్డ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్. అండ్ ఫైనల్లీ వి విల్ లెర్న్ అబౌట్ అడ్వాన్స్డ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. అడ్వాన్స్డ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ యాక్చువల్గా పీడీసీతో పాటు ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ కూడా చెప్తారు, బట్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్లో చెప్పడానికైతే ఏమి ఉండదు. జస్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూసుకుంటే జస్ట్ సిటీ లాగా ఉంటుంది, అది కూడా థియరీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో నేనైతే ఏం చెప్పాను ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ రిలేటెడ్, జస్ట్ మనం ఒకసారి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూసుకుందాం అంతే. అంటే ఏముండదు, ఏదో ఉంటాయి. ఇలాంటి సెన్సిటివ్ టెంపరేచర్ మెజర్ చేయడానికి ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ చేస్తాం, థర్మోకపుల్, థర్మోమీటర్, బై మెటాలిక్ థర్మోమీటర్ అనేదో 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. నాకు అది ఏంటో తెలియదు కానీ 2-3 సార్లు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే గుర్తొచ్చేస్తుంది ఎగ్జామ్లో. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ పీడీసీ. టుమారో లెట్ us start fresh. Hope the intro is clear and thank you.